Gora Graganya Gana Gota Goloduharam Goranga Gudatama Gopyara Kopa Briksham Gopala Gada Ratidam Yati Singha Gora Govinda Deshi Kavadam Satatam Namahami Uttama Adama Kichuna Bachila Jachiya Dileka Kola Kahe Premananda Hemona Gauranga Hridaya Dariya Bola. Listen. Bhaja Gauranga, Kaha Gauranga, Laha Gaurangera Namare Bolo. Bhaja Gauranga, Kaha Gauranga, Jai Jana Gauranga Bhaje, Se Hoyamara Prana Re, Jai Jana Gauranga Bhaje, Se Hoyamara Prana Re. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Yaiva Padambuja Bhakti Labhya Prema Bidana Parama Pumata Tismai Jagan Mangala Mangalaya Chaitanya Chandraya Namo Namaste Chaitanya Chandraya Namo Namaste Chaitanya Chandraya Namo Namaste Madgavyarapi Gopala Srikaryat Kripaya Judi Tadaiva Sampaya Pitva Rishi Yustat Priya Janaha Shri Krishna Krishna Chaitanya Sasanatana Rupaka Gopala Raghunathapta Brajabala Bapahima Panchakopatarubhyascha Kripa Sindhubhyahevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadha Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. It's a very nice song by the poet Radha Mohan Das. Это очень замечательная песня, которую пропел поэт Рада Мохан Дас. Radha Mohan Das was a great grandson of Srinivasacharya. Рада Мохан Дас — это внук Шринивасачарьи. He was born around 1700. Он родился где-то в 1700 году. He was the leading scholar of his day. Он был лидирующим ученым своих дней. And he was also a great poet. Также он был замечательным поэтом. He wrote about 200 songs glorifying Sri Chaitanya Mahaprabhu, Radha Krishna, and the Vaishnavas. Он написал около 200 песен, которые прославляют Гаурангу Махапрабху, Вайшнавов и Рада Кришну. So this song today has a very deep purport to it. И вот эта песня, которую мы спели сегодня, она имеет очень глубокие значения и очень глубокий комментарий. The descent of mercy. То есть она говорит о нисхождении милости. How mercy manifests. И как эта милость проявляется. And we heard how Jiva Goswami in Bhakti Sandarbha, he speaks about how we have to recognize
our suffering condition. И мы говорили вчера о том, что Джива Госвами в своих сандарбах описывает, как нам нужно осознать свое падшее положение. But that's not enough. Но этого недостаточно. There's two other things we have to do. Нам еще нужно сделать две вещи. We have to take shelter of a Vaishnav. Нам нужно принять прибежище у Вайшнава. But how do we take shelter of the Vaishnav? Но как нам принять это прибежище у Jiva Вайшнава? Goswami says, with humility accompanied with bhakti. Джива Госвами говорит со смирением вместе с бхакти. So this is the formula to get mercy. То есть такова формула для обретения милости. To recognize our suffering. То есть осознать, что я страдаю. Don't try to pretend. И не нужно притворяться. Acknowledge how fallen I am. То есть нужно реально понять, насколько я падший. Take shelter of the Vaishnavas. Принять прибежище у Вайшнава. But we take shelter of the Vaishnavas by doing Nam Bhajan in great humility. Но мы принимаем прибежище у Вайшнава, совершая нам баджан с великим смирением. So he prays Sakala Vaishnava Goshai. All, he says Sakala means all. Итак, он молится Сакала Вайшнава Госай. Сакала означает все. And Goshai means God. И Гошай означает Бог. Sakala Vaishnava Gosai. All the Vaishnavas, they're my God. Год. Yes, they're my worshipable То God. есть все Вайшнавы, Сакала Вайшнава Госай, все Вайшнавы это те боги, которым я поклоняюсь. So he's starting off with a prayer to the Vaishnavas. То есть он начинает возносить молитвы You may Вайшнавам. wonder which Vaishnava is he addressing? И вы можете спросить, а по каким Вайшнавам Is he он just обращается? speaking to the Uttama Adhikaris? Может быть, он обращается только к To the Уттамадхикари, Sarup Shakti Krishna Pushta Parikar, the eternal associates of the Lord? только к вечным спутникам Господа, Сварупшакти Парикары. Who is he addressing? По отношению к кому он обращается? Sakala Vaishnava Gosai. Сакала Вайшнава Госай. All the Vaishnavas are my God. Все Вайшнавы, они для меня подобны Богу. Doya Koro More. Koro means to do. Коро означает делать. Koro means to make. Коро означает делать, совершать. So he's not asking, please give me your mercy. Итак, он не просит, пожалуйста, дайте мне свою милость. Just like sometimes a baby doesn't want to eat. Как иногда ребенок не хочет есть. And sometimes a mother has to grab the baby, И иногда мать, ей нужно схватить open ребенка, its mouth and put some food inside. открыть рот и засунуть туда The что-то baby в рот. has to eat. Потому что ребенку нужно поесть. So he's saying indirectly that I don't really want mercy. И поэтому он прямо говорит, что в действительности я не желаю обрести I really эту just want милость. some sense gratification. Я просто хочу каких-то чувственных наслаждений. So doya koro more, you forced this on me. Поэтому, то есть, Доя Коромор, заставьте меня петь. And what mood am I speaking this in? И в каком же настроении он говорит? Dante Trinadori, with some straw in my teeth. Зажав в зубах соломинку. This has a number of purports to it. И есть ряд комментариев по отношению к этому. One meaning is that if you're guilty of something, Одно значение, то есть если вы в чем-то повинны, then you come before seniors with straw in your teeth. и вы подходите к старшим, зажав в зубах соломинку. And it means I'm ready to accept my punishment. И это означает, я готов принять наказание. It means I'm not going to argue. То есть это означает, что я не буду спорить. It means I don't have any excuses. То есть это означает, что у меня нет никаких оправданий. When we were going to school, Когда мы ходили в школу, sometimes the teacher would say, "So where is your homework?" и учитель спрашивал, где ваше домашнее задание? It was the strangest thing. A big bird flew into the window and it grabbed it and it dropped my homework in the toilet. I couldn't believe it. И мы там рассказывали, что там какая-то огромная птица залетела в окно, она схватила его и где-то там уронила в какой-то туалет. Я был просто в замешательстве. We would give so many excuses. То есть у нас было столько оправданий. It wasn't me. It was his fault. Это не был я, это была моя вина.
But with straw in my teeth means I accept my punishment. Но зажав в зубах соломинку, я принимаю Another наказание. meaning of Dante Trinadhari А другое значение Данте Тринадхари is that I'm not speaking from the lips. Означает, что я не говорю губами. Because if we do kirtan and we hand out straw to everybody, and we're going to do a nice kirtan with straw in our teeth. Потому что если мы, допустим, совершаем киртан, и мы все возьмем и зажмем соломинку у себя во рту, то как вообще киртан получится? Kirtan will sound something like this. Будет звучать киртан приблизительно так. Right? You can't say anything. Вы не можете сказать ничего. So what it means is that I'm speaking from the heart. И что это означает? Я говорю из сердца. It's not just from the lips. Это не просто Dante Trinadhari. губами происходит. Dina Pamari. I'm not just from the lips, but really, I'm a very, very fallen, rascal person. Не просто губами, но я реально падший негодяй. And the Vaishnavas say, okay, what do you want? И вайшнавы скажут, ну хорошо, что ты хочешь? If we worship the Vaishnavas, what do we want from them? Если мы поклоняемся вайшнавам, что мы от них хотим? Shri Guru Charana. I want the lotus feet of my Gurudev. Я хочу обрести лотосные стопы моего духовного учителя. We should take the blessings of the Vaishnavas to come closer to our Gurudev. И мы должны просить благословения у вайшнава, чтобы приблизиться к Гурудеву. And when we come closer to our Gurudev, who else do we come close to? И если мы приблизимся к Гурудеву, то к кому мы также сможем Shri Guru приблизиться? Charana are Shri Krishna Chaitanya. And we also come close to Shri Chaitanya Mahaprabhu. Мы также сможем приблизиться к Шри Чайтанье Махапрабху. In the words of Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, which will probably be hard for you to translate. In the words of Srila Bhaktisiddhanta. Словами Шрила Бхактисиданта Сарасвати, которые очень трудно переводить. He says that Shri Chaitanya Mahaprabhu is an extended subject. То есть Шри Чайтанья Махапрабху — это такой вот распространяющийся предмет. Good. Нет? Extended. Расширяющийся предмет. Okay. Расширяющееся понятие, да. Широкое понятие. He said, if you want to worship Shri Chaitanya Mahaprabhu, you have to worship the devotees. И он говорит, что если вы хотите поклоняться Шри Чайтанье Махапрабху, вы обязаны поклоняться So преданным. again, this principle is pounded into our heads. You must go through the devotees. То есть вновь утверждается этот принцип, что вы должны обращаться через преданных. То есть вам необходимо проходить через преданных. Pada Padma Paya More Koro Dhanya. This is the Dhanya, this is the great treasure that I want. И это Dhanya, это великое сокровище, которое я желаю. Toma Sabara Karuna Bina Iha Prapti Noi. If I don't get your mercy, the karuna of the Vaishnavas, Если я не обрету вашу милость или каруна, о дорогие вайшнавы, Iha Prapti Noi, then I can't get this thing. тогда я не смогу обрести эти вещи. Understand this. Поймите это. This is a very deep principle. Это очень глубокий принцип. It's not just that, oh, I'm coming and associating with Gurudev and now I've become so advanced and all you people, who needs you? Это не то, что вот я... Это не то, что вот я сейчас подошел к Гурудеву, и вот я общаюсь с Гурудевом, а вы кто такие? То есть вы мне уже больше не нужны. Нет. То есть я уже знаю Гурудева, зачем вы мне все остальные? I always need the blessings of the Vaishnavas. Я всегда нуждаюсь в благословениях вайшнавов. And which Vaishnavas? И каких вайшнавов? Just the higher Vaishnavas? Только старших вайшнавов, высших? Sakala Vaishnava Gosai. All the Vaishnavas. Сакала Вайшнава Госы, всех вайшнавов. Toma, without the mercy of those Vaishnavas and Iha Prapti Hoy, I can't get the mercy of Gurudev, I can't get Shri Chaitanya Mahaprabhu. Без их милости я не смогу обрести милость Гурудева и милость Шри Чайтаньи Махапрабху. We'll speak more about this from a commentary of Baladev Vidyabhushan tomorrow. Мы немножко вернемся к этой теме, поговорим из комментариев Баладевиди So Бишвана then you завтра. might think, he's saying all these things, he's really putting on a good show. То есть, вы можете подумать, он говорит эти темы, он просто так вот немножко на публику работает.
Sometimes we say, Prabhu, Иногда мы говорим: forgive me for my offenses, Прабху, пожалуйста, простите мне мои оскорбления, accept my obeisances. примите мои поклоны. And we do it in kind of just a mechanical way. И делаем это так в значительной степени механично. There was one sannyasi friend of mine years ago who used to make fun of that mentality. Один мой друг саньяси, он, так, немножко подшучивал над таким настроением. And so he turned it around. И он это разворачивал. He would say, Prabhu, please accept my offenses and forgive me for my obeisances. Пожалуйста, Прабху, примите мои оскорбления и простите мои поклоны. It was cute. Это так вот он шутил. Unfortunately, he's no longer practicing as a devotee anymore. То есть, но, к сожалению, он больше не является практикующим преданным. It's cute, but it's not a very good prayer. То есть это была шутка, но это не совсем хорошая молитва. So he says, Visheshe ajogya mui kahila nishchoy. I'm not putting on a show. Really, it's true. I'm really fallen. I'm really like this. Он говорит, что я не изображаю из себя что-то. Это не какая-то пародия. Я реально это ощущаю. Мне это нужно. This is the quality of a Vaishnava Sangha. When we come close to the Vaishnavas, we reveal our heart. То есть я реально падший. И таков критерий Вайшнава Санги. Когда мы попадаем в Вайшнава Сангу, то мы раскрываем свое сердце. We speak the truth. Мы говорим правду. In Vrindavan, in I don't know, the 1950s, something like that, there was one wealthy man who donated some property to Giri Maharaj, Prabhupada, Srila Bhaktisiddhanta's, one of his senior disciples. Приблизительно где-то в 1950 году один вриндаванский житель, он пожертвовал какую-то землю или собственность Гири Махараджу, одному из учеников Шрилы Бхактисиданта Сарасвати. And he built the Vinodvani temple, Gaudiya Math there, Vinodvani Gaudiya Math. И он построил там вот этот Винодвани храм Гаудия Матха. And a little later, that wealthy man donated some property right next to it to another disciple, Srila Bhaktisiddhanta. И через какое-то время этот вот богатый человек, он пожертвовал какую-то собственность, которая находится прямо впритык к той собственности, которую он прежде пожертвовал другому ученику Бхактисиданта Сарасвати. Whose name was Madhav Maharaj. Имя было которого Мадхав Madhav Махарадж. Maharaj is the one who was able to acquire the property where Srila Bhaktisiddhanta Saraswati appeared in this world in Jagannath Puri. Acquire the temple in He Jagannath Puri. purchased that property, managed to get it. It was very difficult to get. То есть Мадхав Махарадж — это та личность, которая еще при жизни Бхактисиданта Сарасвати он смог достать землю в Джаганнатхпуре, там, где построили вот этот храм Гаудия Матха в Джаганнатхпуре. So Madhav Maharaj, he told Giri Maharaj, good news. He was donated some property right next to your property. И Мадхав Махарадж обратился к Гири Махараджу и сказал: хорошие новости, мне вот еще пожертвовали собственность, которая прямо впритык к твоей присяге. And Giri Maharaj, he wasn't very happy. И Гири Махарадж, он был не очень счастлив. But he's very honest and straightforward. Но он очень честный и That's the правдивый. nature of Vaishnavas. Такова природа Вайшнава. He said, Maharaj, I don't think it's a good idea for you to build a temple right next to mine. И он сказал: Махарадж, я не думаю, что это хорошая идея, вот, чтобы ты строил храм прямо возле If you моего. want to build a bhajan kutir there and stay there, that'll be wonderful. We'll get your association. Если ты хочешь там вот построить свой баджан кутир, то очень здорово, мы будем получать твое общение. And Madhav Maharaj, he said, no, why would I want a bhajan kutir? I want to build a temple. Но Мадхав Махарадж сказал: ну зачем мне баджан кутир? Я хочу построить храм. And Giri Maharaj, he said, Maharaj, please. He said, you're much more powerful than me. Гири Махарадж сказал: простите, но вы значительно более могущественны, чем я. If you build a temple next to my temple, why will anyone come to my temple? Если вы построите свой храм возле моего, то вообще кто будет приходить в мой храм? Please don't do that. Пожалуйста, не делайте этого. And then Madhav Maharaj immediately said, I won't do it then. No problem. И тогда Мадхав Махарадж немедленно сказал: хорошо, я не буду этого делать. So straightforward, so honest. То есть настолько прямолинейный, настолько честный. Years later, before Giri Maharaj left his body, he donated his temple to Madhav Maharaj. И спустя несколько лет
Перед его уходом Гири Махарадж пожертвовал свой храм Мадхав Махараджу. So when he says Visheshi Ayogya Mui Kahila Nishchoy, this is an important principle, how to get mercy of the Vaishnavas. Just be straightforward, just be honest. Поэтому очень важный принцип, как обрести милость вайшнавов, нужно быть вот прямолинейным и честным. Can I have that last sweet there? I like those sweets. А можно мне вот эту последнюю сладость? Я вот люблю такие сладости. My Guru Maharaj said, that's simplicity, that's honesty. И мой Гуру Махарадж говорил, это простота, это честность. He said, there's some people, they're sitting in class, Как, например, есть люди, and the которые сидят на teacher is лекции, speaking so many complicated things, и преподаватель, он говорит множество сложных вещей, and then the teacher asks the students, do you understand? и преподаватель спрашивает студентов, вы поняли? And one kind of person says, yeah, I understand. Да, я понял. He doesn't understand at all, Но вообще ничего не понял. but he's duplicitous. Но он проявляет двуличие. He's not being straightforward and simple. Он не прямолинеен и нечестен. Just be simple and straightforward, honest in your dealings with the Vaishnavas. Нужно быть простым и прямолинейным и честно общаться с вайшнавами. Be polite. Ну, то есть нужно быть But be вежливым, honest. но честным. My Guru Maharaj gives another example. Мой Гуру Махарадж приводил другой пример. You're sitting at a feast and they're distributing prasadam. Вы сидите на пире и распространяете прасад. And they come around with seconds of sweet rice. И Second servings of sweet rice. приносят во второй раз сладкий рис. They say, do you want some? Вы хотите еще? He wants some more sweet И rice. он хочет еще сладкого They риса. say, no. Но говорит, Because he doesn't want people to think, oh, he's very greedy. потому что он не хочет, чтобы eats too люди much. думали, что он очень жадный и слишком много So he's ест. pretending. То есть он Just притворяется. be simple. Просто будь просто попроще. Here's my bowl. Give me more. Вот он мой... Тут That's моя a кастрюля, Vaishnava. дайте мне еще. So he says then, the Vaishnavas says, why do you want to approach us? The Vaishnavas may say. То есть и вайшнавы могут спросить, почему ты обращаешься к нам? And he says, I know who you are. Он им говорит, а я знаю, кто вы такие. You can't fool me. То есть вы не можете меня обвести. Vanchakalpataru how karuna sagara. You're wish-fulfilling trees. А вы деревья желаний. Vanchakalpatarubhyascha. The Vaishnavas can fulfill all your desires. Вайшнавы могут исполнить все ваши желания. The Vaishnavas are karuna sagara, the ocean of mercy. Вайшнавы являются Каруна Сагара, океанами милости. How many of you here feel like an ocean of mercy? Raise your Кто из вас чувствует себя океаном милости? Пожалуйста, поднимите руки. a lake. То есть, озером хотя бы. A mud puddle. Хотя бы вот с этим колодцем. What does it mean? Что это значит? The Vaishnavas never say, yes, I'm the ocean of mercy. А Here I am. вайшнавы никогда не говорят, вот он, я океан милости, вот он, пожалуйста. But they are the ocean of mercy. Но они являются океаном Because милости. Krishna is in the heart of the Vaishnavas. Потому что Кришна находится в сердце вайшнавов. And the Vaishnavas are Krishna Kripa Shri Murti. They're the embodiment of Krishna's mercy. И вайшнавы являются олицетворенной милостью Кришны. Krishna doesn't give his mercy directly. То есть Кришна не дает свою милость прямо. You can approach some company in Taiwan that makes computer chips. Вы можете обратиться в какую-нибудь фирму в Тайване, которая делает вот эти компьютерные чипы. I want to purchase something from you. То есть я хочу что-то купить And у they'll вас. tell you, no, we don't sell directly. И они говорят, нет, мы напрямую не продаем. You have to go to our distributors. То есть обратитесь к нашим дистрибьюторам. So the Vaishnavas are Krishna's distributors. И поэтому вот вайшнавы — это такие дистрибьюторы If you go Кришны. to Krishna and you say, please give me that ocean of mercy, И если вы обратитесь к Кришне и скажете, пролейте, пожалуйста, на меня океан милости. Krishna say that Karuna Sagara, that ocean of mercy, it's not with me. То есть и Кришна скажет, что Каруна Сагара, океан милости, он не со мной. I gave it to my distributors, the Vaishnavas. Я отдал его своим дистрибьюторам, вайшнавам. You have to go to them. Обратись к ним. If you want Krishna's mercy, you have to go to the devotees. Если вы хотите обрести милость Кришны, вам необходимо обратиться к преданным. Eta bharasamui dhari jayantara. And this is my
firm conviction. И это моя твердая убежденность. He says, Jai Antara, deep in my heart, deep in my being, this is my conviction. То есть это моя абсолютная убежденность, очень глубоко в сердце находится. He's not just saying something flattering from the lips. То есть он не просто вот что-то там вот языком произносит, не думая. Here in Ukraine. Sorry? I don't know about here in Ukraine. Я не знаю, как вот здесь в Украине. But I know in America there's a certain kind of person. Но вот в Америке я знаю, есть такие разновидность личностей. They come to you and they speak very sweet words. Они приходят к вам и говорят очень сладкие слова. Prabhuji, you are so handsome, my God. Вы так замечательно выглядите. You're practically like an incarnation of mridanga playing. То есть вы подобны инкарнации игрока на мриданге. You're so kind and so generous. То есть настолько добрый, настолько искренний. Can I borrow some money? Можете мне чуть денег одолжить? Right? There's a certain kind of person. То есть есть такая категория личностей. And we don't like that. И мы такого не любим. That's not Vaishnava dealings. Это не отношения между вайшнавами. That's the behavior of a politician. То есть такого поведения политиков. Sometimes my Guru Maharaj, people would come to him because he was very simple. Иногда вот мой Гуру Махарадж, к нему приходили люди, потому что он был очень And they простой. would try to trick him. И его пытались вот как-то там немножко перехитрить. And he could understand. И он мог понять. And he would say, they're trying to take advantage of me. И он говорил, они пытаются воспользоваться мной. But Krishna protects his devotees. Но Кришна защищает своих преданных. And if we go to the Vaishnavas and we speak in a false way, in a flattering way, it's very, very bad. Если мы вот обращаемся к вайшнавам и как-то начинаем льстить и как-то лицемерить, то это очень-очень плохо. Sometimes I've seen devotees do this with their guru. Иногда я вижу, как вот преданные поступают так по отношению к своему гуру. Because there's this principle in the material world that, what is it? Whatever I'm thinking everybody else thinks. Atmaram Manyate Jagat. Thank you, Krishna Kona. I was looking for you. Atmaram Manyate Jagat. That whatever I'm thinking, everybody else must think the same way. То есть в материальном мире есть такой принцип, что каким бы образом я ни думал, все остальные, скорее всего, думают точно так же, как и я. And so because I like people to glorify me. И поэтому, если, мне нравится, чтобы люди меня прославляли, then Gurudev must be the same way also. То есть, Гурудев должен быть такой же самый. And if Gurudev likes me, и если Гурудев полюбит меня, it'll be very good. Это будет очень здорово. Gurudev will put me in charge. И Гурудев, то есть он меня поставит во главе всего. He'll give me a big position. И даст мне хорошее положение. So I glorify Gurudev. Gurudev, you are the most advanced Vaishnava in the whole world. И я поэтому прославляю Гурудева. О, Гурудев, вы самый возвышенный вайшнава во всем мире. There's no one as great as you. Нет никого более великого, чем вы. But if you speak like that, that's atistuti ninda, the offense of too much glorification. Но если вы говорите таким образом, то это оскорбление, которое звучит как преувеличенная похвала. Because you don't know who's a Vaishnava and who's not. Потому что вы не знаете, кто вайшнава, кто нет. What do you mean? How can you say your Gurudev is the most advanced Vaishnava in the world? Потому что вот как вы можете сказать, как вы можете понять, что ваш Гурудев самый возвышенный вайшнав в мире? You must be the most advanced Vaishnava in the world. Вы должны быть самым возвышенным вайшнавом в мире. Because if you're so advanced, you can tell who's advanced, then you must be such a person. Потому что, вы можете сказать, кто возвышенный, но значит вы должны находиться на этом уровне для того, чтобы понять, кто возвышенный, а кто нет. Это не имеет смысла. Srila Prabhupada's old friend, Trivikram Maharaj, who was initiated by his sannyas guru, Keshava Maharaj. Старый друг Шрилы Прабхупады, Тривикрам Махарадж, он был инициирован, его саньяс-гуру Тривикрам. Not our ISKCON Trivikram Maharaj. Его саньяс-гуру Кешава Махараджем, не наш исконовский Тривикрам Махарадж. Trivikram Maharaj,
I was fortunate to have his darshan a few times. He passed away, 10 years ago or so. Ну, я был настолько удачлив, что у меня была возможность повстречаться с ним несколько раз. Он ушел где-то приблизительно лет 10 назад. Once he was invited to speak at the Vyas Puja program of his Guru Maharaj, Srila Bhakti Pragyan Keshava Maharaj. И его однажды пригласили на Вьясапуджу, на программу, и попросили говорить. Его гуру звали Бхакти Прагьян Кешава Махарадж. And many devotees spoke before he did. И многие преданные говорили перед ним. So when he stood up, he said, "Many devotees here have glorified my Gurudev." И он сказал, что многие преданные уже сегодня прославляли моего Гурудева. Some have said that Gurudev is a gopi. Некоторые сказали, что Гурудев — это гопи. Some have said that Gurudev is a Saki Manjari. Некоторые сказали, что Гурудев — это Саки Манджари. Others have said that Gurudev is a Shaktivesha avatar. Некоторые сказали, что Гурудев — Шактивесha аватар. Descended from the spiritual world. Не зашел с духовного мира. And Trivikram Maharaj said, "I don't know if my Gurudev is a gopi or a Manjari or a Shaktivesha avatar." И Тривика Махарадж сказал, что я не знаю, мой Гурудев, он гопи, манджари или шакти, веш аватар. He said, "I don't know if my Gurudev is liberated or not. Я не знаю, мой Гурудев освобожденный или нет. All that I know is he's my Gurudev. He's my everything." Все, что я знаю, что он мой Гурудев, и он для меня все. This is the behavior of a Vaishnava. Таково поведение Вайшнава. They're very, very honest. Очень-очень искренне. They're not just saying some sweet words so Gurudev will like them and give them some big position. То есть они не просто там говорят какие-то сладкие вещи для того, чтобы порадовать Гурудева, чтобы он дал им какое-то положение. So Radha Mohan Das, he goes on to speak then about his position. И Рада Мохан Дас продолжает говорить о своем положении. Because when we come, if we want the mercy of Krishna, we have to get that mercy from Gurudev, from the Vaishnavas. Потому что если мы хотим обрести милость Кришны, нам нужно обрести эту милость Гурудева и Вайшнавов. And how do we get that mercy? И как нам обрести эту милость? By practicing bhakti accompanied with humility. Нам нужно практиковать бхакти вместе со смирением. So he says, "Guna lesha nahi." I don't have any good qualities. Гуна леша наги, у меня нет никаких хороших качеств. Mora aparadhya singha. There's no limit to the offenses that I've committed. И нет предела к тем оскорблениям, которые я совершил. Ama udariya loke dekao mahima. So you should deliver me. Поэтому вы должны освободить меня. You should be merciful to me. It will be good for you. Вы должны проявить ко мне милость. Это принесет вам благо. We'll work out a deal, okay? То есть мы сделку сами I'll work out a deal with everybody here. То есть мы вот сделку со всеми присутствующими здесь совершим. You be nice to Madhavananda. То есть будьте милостивы с Мадхаванандой. You deliver Madhavananda. То есть освободите Мадхавананду. And if you deliver this poor rascal, И если вы освободите этого, then everyone is going to say, those devotees, those disciples of Bhakti Vigyan Maharaj, they're very powerful devotees. тогда все скажут, что вот эти ученики Бхактивигьяна Госвами Махараджа, они очень могущественные. They're very, very great. They delivered that rascal Madhavananda. Очень-очень могущественные. Они смогли освободить Мадхавананду. Хорошо? Хорошо. This is the prayer of Radha Mohan Das. Такова молитва Рада Мохан Прабху. If you deliver me, he said, then everyone will understand how glorious you are. Если вы освободите меня, тогда все поймут, насколько велика ваша слава. So then he says, the Vaishnavas say, what do you want? И затем Вайшнава могут сказать, а что тебе вообще надо? He hangs his head down and said, И он склоняет голову вниз. I want something very, very great. Я хочу очень-очень много. Nama Sankirtana Ruchi Ara Prema Dana. I want taste for the holy name. Я хочу обрести вкус к воспеванию святого I имени. want Krishna Prem. Я хочу Кришну Прему. Because the Vaishnavas can give this. Потому что Вайшнавы могут дать это. And this is what we should always want. И это то, чего мы должны всегда Then the желать. Vaishnavas will be pleased.
тогда вайшнавы будут удовлетворены. If you ask them, what do you want? Если вы спросите их, что вы хотите, And the disciple, the devotee says, oh Maharaj, I want to be made the temple president. то ученик может сказать, ну, Махарадж, я хочу, чтобы вы меня сделали президентом храма. Put me in charge. Поставьте меня во главе. Then we have some doubt. This person, he just wants some politics. И тогда у нас будет сомнение, то есть этого человека его просто интересует какая-то политика. But all that we want from the Vaishnavas, Nama Sankirtana Ruchi Ara Prema Dana. We just want taste for the holy name and Krishna Prem. Но все, что мы хотим от вайшнавов, это вкус к воспеванию святого имени Кришна Прему. Hey Radha Mohani Deha, please give this to this Radha Mohan Das. Пожалуйста, дайте это Рада Мохан Дасу. Hariya Sakaruna. This is real kripa. This is real mercy. И это истинная крипа, это истинная милость. So we should understand the nature of mercy. И нам нужно понимать природу милости. We should understand what mercy is. Мы должны понимать, что We представляет should из себя милость. understand how mercy is given. Мы должны понимать, как милость дается. We should become great professors in the science of mercy. Мы должны стать великими профессорами, как обретается эта милость. It should be the most important thing in my life. И нужно понять, что это самая важная вещь в моей жизни. To understand how mercy comes. Понимание того, как приходит милость. But when we think about mercy, a question arises. Когда мы говорим о милости, то возникает вопрос, That sometimes что иногда we see persons who they've come very close to Gurudev, мы видим тех, кто очень близко находится к Гурудеву, but they didn't get mercy. но они не получают милость. There was one disciple of Srila Prabhupada. He was a great Sanskrit scholar. Был один ученик Шрила Прабхупады, он был санскритским And he was ученым. traveling everywhere with Srila И Prabhupada. он путешествовал повсюду с Шрилой Прабхупадой. And Prabhupada would have him read out the Sanskrit verse before every class. И Шрила Прабхупада просил его читать стихи на санскрите перед каждой That лекцией. devotee was helping Srila Prabhupada to translate his books. Этот преданный помогал Шриле Прабхупаде переводить его книги. But did that devotee get mercy? Но обрел ли этот преданный милость? Or did he get something else? Или он получил что-то другое? Srila Bhaktisiddhanta Saraswati says that Phalina Parichate, you can judge a fruit, you can judge something by the fruit. You can judge a tree by the fruit that it has. То есть Бхактисиданта Сарасвати говорил, что вы можете понять природу дерева по тем плодам, которые оно приносит. So, what was the fruit of this devotee's association for such a long time with Srila Prabhupada? И каков был плод общения этого ученика на протяжении такого длительного времени с Шрилой One day Прабхупадой? he came to Srila Prabhupada. Однажды он пришел к Шриле Прабхупаде. He said, Srila Prabhupada, will you please give me a blessing? Шрила Прабхупада, пожалуйста, дайте мне свои благословения. Prabhupada said, yes. What blessing do you want? Да, какие благословения ты хочешь? He said, Prabhupada, please bless me that I can find a bona fide guru. Пожалуйста, Шрила Прабхупада, благословите меня, чтобы я смог найти совершенного гуру. Because you're not bona fide. Sorry. Потому что вы несовершенный. Srila Prabhupada blessed him. И Шрила Прабхупада благословил He said, его. you won't find a bona fide guru for thousands of births. Он сказал, ты не найдешь совершенного гуру на протяжении 1000 рождений. So who's really gotten mercy of Gurudev? Поэтому кто реально получает Well, милость Srila Гурудева? Prabhupada says something very strong in this regard. Шрила Прабхупад говорит очень строгие вещи в этом отношении. This is in his purport, first canto Bhagavatam, Это в его комментарии в первой песне Бхагаватам. chapter 13, text 37. Глава 13, текст 37. He says, that great souls cheat others may be astonishing to know. Эти великие души, которые обманывают других, для них может быть, так сказать, неожиданным узнать. But it is a fact that great souls cheat others for a great cause. Еще раз. Once more.
То есть большие люди обманывают других с большой великой целью. Once more. Sorry. It's a fact. Это факт. That great souls cheat others for a great cause. Что великие души обманывают других ради цели. So my Guru Maharaj used to say that the sadhu has two things. Мой Гуру Махарадж говорил, что саду у него есть две вещи. Kripa, mercy. Крипа — милость. And vanchana, or cheating. Или ванчана — обман. So how do we get mercy and how do we avoid getting cheated? То есть как нам обрести эту милость и как избежать этого обмана? It's an astonishing thing to hear that sadhu guru may cheat. И это, так сказать, очень удивительная вещь или поразительная, что саду может обманывать. But consider this carefully. Но поразмышляйте над этим более предметно. Lord Shiva is Vaishnavanam Yata Shambhu. He's a great Vaishnav. Господь Шива, Он величайший Вайшнав. He has his own Vaishnav Sampradaya, the Rudra Sampradaya. У него своя собственная сампрадая, Рудра Сампрадая. He's a great guru. И он величайший гуру. So think about some of Lord Shiva's disciples. Подумайте о некоторых учениках Господа Шивы. Ravana, Banasura, Brikasura. So did they get mercy from Lord Shiva? Они обрели милость Господа Шивы. They're disciples of Lord Shiva. Они являются учениками Господа Шивы. Lord Shiva is a great Vaishnav. Господь Шива величайший He's a great Вайшнав. acharya. He has his own Vaishnav Sampradaya. Величайший ачарья, у него своя вайшнавская сампрадая. It seemed like Lord Shiva was giving so much mercy to them. И может показаться, что Господь Шива пролил на них столько милости. One of Lord Shiva's names is Ashutosh, means someone who's very easily pleased. Одно из имен Господа Шивы — это Ашутош, тот, кого очень легко удовлетворить. And he very easily, very quickly gives benedictions. И он очень легко, очень быстро дает благословение. In his Harinam Chintamani, Srila Bhaktivinoda Thakur, he speaks about the mercy of Lord Shiva and the mercy of Maya Devi, Durga. То есть в своих Харинам Чинтамани Шрила Бхактивинода Такур говорит о милости Господа Шивы или о милости Майи Деви Дурги. And he says they have two kinds of mercy. И он говорит, они имеют две разновидности He милости. calls it Sakapata Kripa and Nishkapata Kripa. То есть они называются Сакапата Крипа и Нишкапата Крипа. Sakapata Kripa means mercy but with cheating. То есть Сакапата Крипа означает милость, но немножко вот с обманом. Nishkapata Kripa means mercy with no cheating. Нишкапата Крипа означает милость без обмана. So Ravan got so much from Lord Shiva. То есть Равана получил столько от Господа Шивы. He made him so powerful. Он сделал его настолько могущественным. Ravan was able to defeat all the different demigods. Равана был способен победить всех полубогов. Lord Shiva gave Ravan practically unlimited power. То есть Господь Шива дал Раване практически безграничное He могущество. gave him the most beautiful women in the universe. Он дал ему самых прекрасных женщин во He Вселенной. gave him his own city made out of gold. Он ему дал свой собственный город, сделанный из золота. But did he get the mercy of Lord Shiva? Но получил ли он милость Господа Шивы? It was Sakapata Kripa, mercy with cheating. Нет, это была милость, но с обманом. And it's described by Srila Vrindavan Das Thakur in his Chaitanya Bhagavat. И в своей читании Бхагавати Вриндаван Дас Такур объясняет. It's okay. Okay. They can't prepare while we're speaking. It's here, temple room. Sirachiri Bhakti Jena Kore Dasana Namane Raghunatha Shivera Karan Bolo Hare Krishna.
Ravan worshipped Lord Shiva, Равана поклонялся Господу Шиве, but he didn't worship Lord Ramachandra. но он не поклонялся Господу Рамачандре. And because of this offense, И из-за этого оскорбления his 10 heads were cut off. все его 10 голов были срезаны. You may worship Вы Gurudev, можете поклоняться Гурудеву. Lord Shiva's Guru. Господь Шива Гуру. He's a great Он Vaishnava. величайший вайшнав. But if you don't worship Krishna, Но если вы не поклоняетесь Кришне, then Gurudev will never be pleased. Гурудев никогда не будет удовлетворен. And you may get something from Gurudev. И вы можете даже что-то получить от You might Гурудева. even get some big position, Вы можете получить даже какое-то большое положение. but you won't get real mercy. Но вы не получите истинной милости. And therefore, Vrindavan Das Thakur says, И поэтому Вриндавандас Такур говорит: Antare chadila Shiva, Sena jani iha, Shiva vyarta hoila moila, Salam se diya bolo, Hare Krishna. Antare chadila Shiva, Sena jani iha. Externally, Lord Shiva was giving so many blessings to Ravan. То есть чисто внешне Господь Шива дал столько благословений Раване. But in his heart, he rejected him. Но в своем сердце он их отверг. Он его отверг. And Ravan, Sena Jani Iha, he didn't know. И Равана не знал. And in this way, Ravan and all of his family were destroyed. И благодаря этому, то есть Равана и вся его семья были уничтожены. Another example is Mohini Murti. А другой пример Мохини Мурти. When Mohini Murti appeared, she was very popular. То есть когда она появилась, она была очень популярна. She was like the original Miss Universe. То есть она была изначально мисс Вселенная. And the demigods and the demons were all fighting. И полубоги, и демоны сражались. Who's going to get the nectar, the Amrit? Кто же получит этот нектар Амриту? And this beautiful girl came. И пришла эта прекрасная девушка. And she said, well, why don't you let me decide? И она сказала: так давайте я решу. And she was so beautiful. И она была настолько прекрасна. Everybody thought, she's so beautiful, she must be honest. То есть она настолько красива, она должна быть честная. We can trust her, she's so beautiful. То есть мы ей можем доверять, она настолько красива. And so Mohini Murti had all the nectar. И у Мохини Мурти вот весь нектар был. And Mohini Murti completely ignored the demigods. И Мохини Мурти полностью проигнорировала полубогов. She wouldn't even look at them. Она даже не смотрела на них. But she was just looking at the demons. Но она поглядывала на демонов. She was smiling and Улыбалась. winking at them. То есть подмигивала. And all the demons were feeling very happy. И все демоны были очень Did you see? She счастливы. was winking at me. То есть ты видел, Oh, она she мне was winking at подмигнула. me. Не-не-не, она на меня They were arguing over То есть her. они Like спорили this. друг с другом. She was completely ignoring the То demigods. есть она полностью игнорировала полубогов. She was only paying attention to the demigods, to the demons. А она уделяла внимание только демонам. But behind her back, Но сзади she was giving all the nectar to the demigods. она отдавала весь нектар полубогам. So Gurudev does like this sometimes. То есть и подобным образом поступает Гурудев. Because this principle is there, Jiva Goswami speaks about in Bhakti Sandarbha. То есть Шилджи Госвами описывает принцип Бхакти Сандарбхи. The Vaishnavas are Krishna Kripa Shrimurti, the embodiment of Krishna's mercy. То есть Вайшнавы являются олицетворением милости Кришны. But to get their mercy, Но чтобы обрести их милость, we have to practice bhakti with humility. нам нужно практиковать бхакти вместе со смирением. Not that I'm here for a big position. Не просто вот я сюда для того, чтобы я пришел сюда, чтобы занять какое-то So большое положение. sometimes Gurudev, there's somebody who comes and they want money. То есть и иногда, то есть Гурудев с этим сталкивается, кто-то приходит и хочет денег. They're thinking, this ISKCON's a good place to make a career. То есть они приходят сюда в Искон и думают, хорошее место, чтобы какую-то карьеру здесь сделать. And Gurudev said, yes, you're very intelligent. И Гурудев говорит, да, вы очень разумны. You're almost an incarnation. Вы почти инкарнация. And you should be in charge of so many things. И вы можете столько вот вещами руководить. And everybody says, yes. И они See, говорят, да, конечно. Gurudev knows. То есть Гурудев знает. Once one of my old friends, a brahmachari, Однажды мой старый друг Брамачари,
He'd been brahmachari for many, many years. Он оставался брамачари много лет. And one day he went in to see our Guru Maharaj. И однажды он пришел увидеть Гуру Махараджа. And he came out after seeing Gurudev, and he was very happy. И он вышел после того, как увиделся с Гуру Махараджем, был очень счастлив. Gurudev told me to get married. Гурудев сказал мне жениться. Very good instruction. Очень хорошее наставление. Was it Gurudev's desire or was it his desire? Это было желание Гурудева или это было его It желание? was his desire. Это было его желание. And Gurudev will tell us what we want to hear. И Гурудев говорит нам то, что мы хотим услышать. When I got initiated by my Guru Maharaj, Когда я был инициирован моим духовным учителем, the first instruction he gave me practically первое наставление, которое он мне told дал, me to be the priest and install some deities for one of my god brothers. то есть он попросил меня установить божества вместе со своим духовным братьем. Because before I met my Guru Maharaj, I was doing all that kind of stuff, all the mudras and mantras and all those things. Потому что до того, как я встретился со своим духовным учителем Гуру Махараджем, я всеми этими мантрами, я все это практиковал. So when I finished the ceremony, Guru Maharaj called me in his room. И когда я закончил эту церемонию, Гуру Махарадж позвал меня в свою комнату. Yes, Guru Maharaj, what is it? И я сказал: да, Гуру Махарадж, He что said, вы хотите? so I want you to come to Bhubaneswar and install the deities there of Radha Gopinath. И он сказал: я хочу, чтобы ты поехал в Бхуванешвар и установил там божества Рада Гопинатхи. I just got initiated. Но я просто только I've never получил even been to инициацию. Bhubaneswar yet. Я даже в Бхуванешваре никогда I не был. said, Guru Maharaj, I'm a new disciple. How can I do that? И я сказал: Гуру Махарадж, я новый преданный, только как я могу это сделать? Не, он сказал: не, езжай, сделай это. И я поехал в Бхуванешвар. But I was always feeling very unqualified. Но я всегда чувствовал себя неквалифицированным. So one day I heard that Guru Maharaj was going to go to Africa. И однажды я услышал, что мой Гуру Махарадж хочет поехать в Африку. And I wasn't going to get his association for a few months. И у меня не будет возможности получать его общение на протяжении нескольких So I had a месяцев. thought. И поэтому я подумал. I went in to see Guru Maharaj. И я пошел увидеть Гуру Махараджа. So Guru Maharaj, I was thinking, while you're gone, I was thinking I would go to South India and I'll study more about puja from Banu Maharaj. И я подумал, подошел к Гуру Махараджу и говорю, что я подумал, пока вы будете там в отъезде, я могу поехать в Южную Индию, немножко подучиться пудже у Бану Махараджа. Because I want to do this service very nicely of installing Radha Gopinath. Потому что я хотел совершать это служение очень хорошим образом, то есть квалифицированно все делать, устанавливая Рада Гопинатху. And Guru Maharaj said, yes, very good, you go. И Гуру Махарадж сказал: да, очень хорошая вещь, So I was езжай. very happy. И я был очень счастлив. And I came out of the hut. И я вышел. I said, yes, Guru Maharaj told me to go to South India. И я подумал: Гуру Махарадж сказал мне поехать в Южную Индию. And then I stopped. И затем я остановился. I thought, did he tell me that because he wants me to go or because I wanted to go? И я задумался, он мне сказал, чтобы я туда ехал, потому что это он хочет, чтобы я туда ехал, или потому что я хочу туда ехать. And if I go back and ask him, maybe if he's cheating me, maybe he'll cheat me again. И если я зайду и спрошу его снова, то если он меня обманул, то он может меня обмануть снова. What can I do? Что же мне делать? So I went back in to see him. И поэтому я вернулся назад. Guru Maharaj said, yes, what is it? И мой Гуру Махарадж сказал: I да. said, Guru Maharaj, I was thinking about it. I can't go to South India. И я сказал: Гуру Махарадж, я так подумал, я в Южную Индию поехать не могу. He said, why not? Он спросил: почему нет? I said, because I don't think you want me to go. Потому что я думаю, что вы не хотите, чтобы я туда ехал. And if you don't want me to go, then I don't want to go. И поэтому, если вы не хотите, чтобы я туда ехал, то я не хочу туда ехать. Oh, in that case, better you stay here and worship Lord Jagannath. И тогда он сказал: хорошо, тогда в таком случае ты лучше оставайся здесь и поклоняйся Господу Джаганнатху. So we should be careful. Поэтому мы должны быть очень осторожны. If we approach Gurudev with some agenda of our own, agenda. То есть, если мы обращаемся к Гурудеву с какими-то своими планами, We approach him with our own desire. то есть со своими какими-то желаниями,
Gurudev, I've been a brahmachari for so long, I think it's a good idea for me to get married. Гурудев, я уже столько лет брамачари, я думаю, что для меня вот хорошо, было бы здорово уже жениться. Guru Maharaj said, yeah, you should do. И Гуру Махарадж может сказать, да, конечно, делай. Yes, Gurudev wants me to do. Да, Гурудев хочет, чтобы я это сделал. Sadhu sabadan. Devotees, be careful. То есть преданные, будьте осторожны. We should come before Guru like a blank slate. Black slate. You have a chalkboard. You know what chalkboard is? You write it like a blank chalkboard. То есть мы должны подходить к самому Гурудеву как вот черная доска для писания. И пусть Гурудев пишет то, что он хочет на этой доске. So we should understand that Sadhu Guru has these two things, kripa and vanchana. И поэтому мы должны понять, что Саду Гуру, у него есть эти две стороны милости. Крипа и ванчана. То есть милость и обман. If we really want mercy, если мы реально хотим милость обрести, then we should follow Jiva Goswami's advice. Тогда мы должны следовать совету Джива Госвами. Be honest. Будьте честны. Sanatana Goswami, when he came before Chaitanya Mahaprabhu, he said, "Who am I? Why am I suffering?" Санатана Госвами, когда предстал перед Чайтаньей Махапрабху, он сказал, кто я, почему я страдаю. He didn't say, I'm a great person. Он не сказал, я такой великий человек. Who am I? Why am I suffering? Он спросил, кто я, почему я страдаю. We should remember our suffering. То есть мы должны помнить о тех страданиях, которые мы испытывали. We should approach with humility. То есть и мы должны обращаться со смирением. Accompanied with bhakti, the practice of bhakti. То есть которая должна сопровождаться практикой бхакти. So another question comes. И возникает следующий вопрос. How is it that we've been getting so much mercy for so many years, and what do I have to show for it? I've been getting mercy for so many years. Я получал милость столько лет. Really, we're getting so much mercy, isn't it? И мы реально получили столько милости. You're getting amazing mercy. Вы имеете безграничную милость, поразительную милость. Your Guru Maharaj is speaking such wonderful katha. То есть ваш Гуру Махарадж говорит такую замечательную катху. He's so kind. He's giving so much service. Он настолько He has милостивый. so much kirtan. Он дает столько возможностей служения, такие киртаны, даршаны. You're taking prasadam. Принимает прасад. Sometimes you get Gurudev's remnants. Иногда вы принимаете остатки пищи Getting Гуру so Махараджа. much mercy. Вы получаете столько милости. But why is it I'm still such a nasty person? Но почему я такой ничтожный человек? This is a good question. Это хороший вопрос. My Guru Maharaj spoke about this. И мой Гуру Махарадж говорил об этом. He said that Sri Chaitanya Mahaprabhu is Mahavadanyaya Avatar. He's the most merciful incarnation. Мой Гуру Махарадж говорил, что Чайтанья Махапрабху Махаваданья Аватара, то есть наиболее милостивое воплощение. Uttama Adama Kichana Bachila Jachi Yadile Kako. He doesn't consider who's Uttam, who's Adam, who's elevated, who's fallen. Он даже не учитывает, кто возвышенный, кто падший, кто Уттама, кто... He gives mercy to everyone. Он дает милость всем. What does Mahaprabhu give? И что же дает Махапрабху? Sri Chaitanya Mahaprabhu gives prema ras. Чайтанья Махапрабху дает према расу. That prema ras is described by Srila Prabodhananda Saraswati. Это према раса описывается Шрила Прабодханандой Сарасвати. Ananda lila maya vigrahaya hema bidibhya chavisundaraya tasmai mahaprema rasha pradaya chaitanya chandraya namo namaste. He uses the phrase mahaprema rasa. То есть он использует эту фразу Махапрема раса. What does rasa mean? Что означает раса? Rasa means a mellow. То есть раса означает вот relationship. Сок, отношения. But rasa also means something liquid. Но раса означает также что-то жидкое. This Mahaprem rasa is a very nice liquid. То есть Махапрем раса это вот очень замечательная жидкость. Have you gotten it? Вы получили ее? My Guru Maharaj had asked this question. Have you gotten? Мой Гуру Махарадж спрашивал, вы получили? Giving to everyone. То есть Махапрабху все это свободно раздает всем. Everybody else is getting, but I'm not getting. Все получили, а я не получил. So why haven't we gotten it?
Почему же мы не получили этого? If you go to the Ganga Если вы пойдете на Гангу with a pot to get some Ganga jal, с горшком для того, чтобы набрать воды Ганги, but that pot is full of very nasty things. It's full all the way to the brim with all kinds of dirty, filthy things. и этот горшок будет наполнен какой-то грязью, там каким-то болотом, мусором. Can you put Ganga water in it? И он будет наполнен до краев. Вы сможете Ganga туда water Гангу won't go набрать inside the воды? pot. Вы туда ничего не сможете набрать. Therefore, Christ, he said, empty your cup and I'll fill you. Поэтому Христос говорил, сначала осушите свою чашу, затем я ее наполню. So the first principle is, what is that pot that we're going to collect this mercy from Sri Chaitanya Mahaprabhu with? Поэтому первый принцип, что представляет из себя этот горшок, которым Шри Чайтанья Махапрабху, в который Шри Чайтанья Махапрабху нальет свою милость. The container that we're coming to collect the mercy, what is that container? То есть что представляет из себя этот контейнер, эта емкость, с которой мы обратимся, чтобы набрать в нее милость? The container is our heart. И эта емкость — это наше сердце. So then, what is Chaitanya Mahaprabhu giving? И что же дает Шри Чайтанья Махапрабху? His mercy is very, very powerful. Его милость очень-очень могущественна. He's called Chaitanya Singha. He's like a lion. Его называют Чайтанья Симха, он подобен льву. He was born in the Singha Rasi, the Falguni Purnima, the full moon day of the month of Falgun. То есть он родился в Симхарасе, то есть в Пурниму, в полнолуние. He's a lion, Chaitanya Singha. Он подобен льву, Чайтанья Симха. So if you want to collect milk from a lioness, если вы хотите, так сказать, подоить львицу, Guru Maharaj said, what kind of pot do you go with? С каким горшком вы придете? A clay pot won't work. То есть глиняный горшок не подойдет. Because the milk of a lioness is very powerful. Потому что молоко львицы очень могущественно. You have to have a golden pot. То есть вам нужно иметь золотой You can't receive it with your hands. То есть в руки вы ее не сможете набрать. It has to be with our heart. То есть вы можете набрать ее только в сердце. But the problem is the pot of our heart is full of so many nasty things. Но проблема в том, что в горшке нашего сердца находится столько грязи. Bhaktivedanta Maharaj is speaking about this morning. Бхактивидянта Госвами Махарадж говорил об этом сегодня утром. Before the Rathayatra, there's Gundicha Marjana. То есть перед Радхаятрой проходит Гундича To Марджана. indicate anartha nibriti, to cleanse and purify the heart. Которая указывает на вот эту ступень анартха ниврити, ступень очищения Because our сердца. heart is the pot that we're going to collect the mercy in. Потому что наше сердце представляет из себя горшок, который мы будем But how собирать can I милость. collect any mercy with my heart, with the pot of my heart, when the pot is all full of nasty things? Но как я наберу эту милость в горшок своего сердца, если этот горшок моего сердца наполнен какой-то Kama, грязью? krodha, lobha, moha, mada, matsarja, envy, lust, anger, greed, pride. То есть гнев, зависть, вожделение, гордыня. These are all nasty things in Это the все heart. ужасные вещи, они находятся у нас в сердце. These are holes in the pot. И это они представляют из себя дырки в горшке. Gurudev has been pouring so much mercy for so many years. Гурудев проливает столько милости на протяжении стольких He's лет. pouring and pouring and Он pouring, but our льет, pot льет и never льет. gets full. И этот горшок никогда не наполняется. Because my pot has so many holes in it. Потому что в моем горшке столько дырок. So I have to patch up my pot. Поэтому мне нужно сначала разобраться со своим And горшком. what is the proper pot? И каков правильный горшок? How do I patch up those holes? Как мне заделать все эти дыры, все эти щели? Krishnadas Kaviraj Goswami describes. Это описывает Кришнадас Кавирадж Госвами. Mukhyapati jiva pai Krishna prema dana niraparadi nam loy paya prema dana bolo Hare Krishna. Mahaprabhu says if your chanting is offenseless, Махапрабху definitely you'll get Krishna prema.
Махапрабху говорит, если ваше повторение без оскорблений, то определенно вы обретете Кришна Прему. Don't commit Не offenses. совершайте оскорблений. Chant the pure name. Повторяйте чистое And святое. definitely Mahaprabhu will give Krishna И Prem. определенно Махапрабху даст вам Кришна Прему. But Mahaprabhu says, Но Махапрабху говорит, Chanadapi sunichena todoreva sahisnuna amanina manadena kirtaniya sadahari. We should be as humble as the straw on the street. то есть мы должны быть смиреннее соломы, валяющейся на улице. We should be as tolerant as a tree, Нам нужно быть терпеливее дерева. ready to give all respect to everyone else. Мы должны быть готовы оказывать все почтение каждому. If our pot is made out of these qualities, Если наш горшок состоит из этих качеств, then we can get this mercy. тогда мы сможем обрести эту милость. But if our pot's not made out of these qualities, Но если наш горшок не обладает подобными then качествами, kirtaniya sadhari, how can we chant? тогда как киртаниях садахари, как мы будем повторять? Мы тогда не сможем постоянно And we're повторять. not going to get that mercy. И мы не сможем обрести эту милость. So this is the qualification, this is the nature of a Vaishnava. И такова квалификация, такова природа Вайшнава. Uttamahanapak-meke mani trinadam dui prakari sahisnuta kori bhiksu sambalo Hare Krishna. These are the symptoms of someone who chants the Hare Krishna mantra without offenses. Таковы признаки человека, который повторяет Харе Кришна Махамантру без оскорблений. Although he's very, very exalted, Хотя он очень-очень возвышен. he thinks himself lower than the straw on the street. Он считает себя ниже соломы, валяющейся на улице. And he's ready always to give all respect to everyone. И он всегда готов оказать почтение каждому. This is the quality of a Vaishnava. Таковы качества Вайшнава. So this is the pot that we need. И это тот горшок, в котором мы нуждаемся. If we have this kind of pot, then we can collect the mercy. И если у нас будет такой горшок, тогда мы сможем собрать милость. But our pot has so many holes in it. Но в нашем горшке столько дырок. And therefore we're not getting that mercy from the Lord. И поэтому мы не сможем обрести эту милость Господа. So, trying to think if there's anything else. Maybe I should stop here. Похоже, я здесь остановлюсь. And I'd like to see if devotees have any reflections, any thoughts about what we're saying. Может быть, у преданных есть какая-то обратная связь или какие-то мысли. Reflections first, Сначала обратная связь, and then questions. а затем вопрос. Does anybody have any reflections, any То есть thoughts? какие-то откровения, может быть, кто-то что-то Something you услышал heard для that себя you liked? важное. Mataji, is there a microphone? Can you give her a microphone? Микрофон где? Mataji. Харе Кришна. Я скажу, потом переведу. Важно было для меня услышать. I'll translate later. I'll first say in Russian. Для меня важно было услышать вот про вот эту вот обманчивую милость, потому что, кажется, саду он должен быть прямой, честный. И, честно признаюсь, у меня последние месяцы была вот такая дилемма в уме, потому что столкнулась с тем, как саду обманывают. So I'm very grateful to you that you told about this apparent mercy, and that sometimes sadhu can lie and can cheat. Yes, because I had for last month I had this problem in my mind because I saw some kind of this cheating by sadhus. So thank you very much for this. My Guru Maharaj used to say some very strong things. Who's really gotten the mercy of sadhu? Мой Гуру Махарадж очень так суровые вещи говорил, что кто реально обрел милость саду? Who's really a big devotee? Кто реально большой преданный? Sometimes it's not who we think. То есть и иногда
эти личности являются не теми, на кого мы можем подумать. Мы можем видеть там больших людей, которые дают лекции, поют киртаны или совершают много там какого-то менеджмента. Но история нашего движения показывает, что эти люди не являются теми таковыми, какими мы их воспринимали. Но с другой стороны были какие-то очень простые преданные, иногда даже матаджи. In Los Angeles we had one Mataji who was one of my great heroes. His name was Mother Gauri. В Лос-Анджелесе была одна матаджи, она одна из моих героев, ее звали Мадху Гори. You never heard very much about her. И вы никогда о ней много не You слышали. didn't even see her very often. То есть вы даже не видели ее очень часто. Because she was just always out distributing books. Потому что она всегда распространяла книги. And devotees didn't really pay so much attention to her. И преданные сильно много внимания ей не уделяли. And after some years she got cancer. И спустя несколько лет у нее обнаружили рак. And so she went to India И она поехала в Индию to leave her body. оставлять тело. And she was in Vrindavan and some Ayurvedic doctor gave her some treatment. И она была в Вриндаване, какой-то юридический врач дал ей какое-то лекарство. And she was healed. She got healed. И она излечилась, да, вылечилась. And so she came back to America. И она вернулась в Америку. Started going out and distributing books again. И продолжила распространять It книги. was her everything. И это была вся ее She was жизнь. an old lady. То есть и она была пожилая женщина. And then again she got cancer. И снова она And it came заболела very, раком. very heavy for her. И то есть это было очень сурово для нее. She couldn't walk. Она не могла ходить. She was in a wheelchair. И она была в кресле And качалки. she had someone pushing her wheelchair. И кто-то должен был возить ее. And she was going out and distributing books. И она продолжала распространять книги. She couldn't even move the wheelchair by herself. То есть она даже сама это кресло не могла двигать. Very, very exalted personality. То есть очень-очень возвышенная личность. But who can see? Но кто ее видел? So my Guru Maharaj used to say, you look out for the back benchers, the people who are sitting in the back. То есть и мой Гуру Махарадж говорил, смотрите на задние скамейки, кто там сзади сидит. Sometimes it may be advanced ones in the front row also. То есть иногда, конечно, спереди могут также продвинутые какие-то сидеть преданные. You never know. Вы никогда не знаете. Spasibo. Thank you. Anybody else have any reflections? У кого-то еще есть обратная связь? Thank you very much. It was very important for me to hear about the holes in the heart that prevents me from getting mercy. It's very painful and very important. And so there is some hope that sometimes, that after some time, with the mercy of Guru and Vaishnavas, these holes will be healed. But till now it's extremely painful. Я очень поблагодарила за то, что еще раз можно было услышать о том, что вот эти дыры в нашем сердце мешают нам, не дают возможности получить эту милость, которая постоянно льется. И осознавание того, что они есть, очень болезненно. Но когда видишь в себе это, вот надежда остается, что по милости Гуру и преданных они когда-то залечатся и, в общем, милость нальется. That we should understand what is mercy, how mercy comes, and why I'm not getting mercy. Очень важно понимать вот эти моменты, то есть что представляет из себя милость, как она приходит, и почему я ее не обрел. Otherwise, we might become discouraged and think it doesn't work. Иначе мы можем быть разочарованы и подумать, это не работает просто. I've been doing this for so many years. Я уже здесь с много лет и еще ничего не получил. Это не работает. Нам нужно понимать эту науку. Кто-то еще? Hare Krishna. Thank you so much for the examples of how Guru can give instruction, and if a disciple wants to be cheated, he will
be cheated. First I could not somehow understand this idea and accept that, and I was thinking about some stories of Srila Prabhupada. How did he at least once behave like that? And I remembered the story of Shrutakirti Prabhu or Harisori Prabhu when he got married and got a first son. And then he asked Srila Prabhupada, he said, Srila Prabhupada, I won't travel with you anymore. I will stay here with my children, with my wife. And Srila Prabhupada said, oh, okay, that's nice. And he repeated a few times that, okay, you better stay here, it's nice. But then after some time, Prabhu said that, Srila Prabhupada, I feel that it's better for me to travel, to continue traveling to you. And then Srila Prabhupada smiled and said that, yes, it would be the best. So I thank you so much. I got appreciated it. Да, перевести. Ну, в общем, я сначала не поверила, я как бы не поняла вот этот пример, что гуру, ну, как гуру может поддерживать тебя в неправде. И я начала вспоминать истории, вел ли так себя Шрила Прабхупада хоть раз в жизни, и вспомнила историю, когда Шрутакирти Прабху или Харишаури Прабху, я не помню, когда он женился, у него появился ребенок, и он сказал Шриле Прабхупаде, что я с вами больше не поеду никуда, я как бы останусь здесь с женой и с ребенком. Шрила Прабхупада сказал, да, хорошо, оставайся здесь. Несколько раз повторил, да, это правильно. А потом через какое-то время Шрутакирти Прабху, он сказал, нет, Шрила Прабхупада, мне все-таки кажется, что лучше, если я буду с вами продолжать ездить. Шрила Прабхупада улыбнулся и сказал, да, это будет самое лучшее. Вот, я, как бы сказала, что да, я этого ждала, что ты так скажешь. Вот, то есть история такая, подтверждение. Once some devotee came to Srila Prabhupada. Однажды один преданный обратился к Шриле And he said, Прабхупаде. Prabhupada, I want to divorce my wife and marry someone else's wife. Он написал и сказал, Шрила Прабхупада, я хочу развестись со своей женой и жениться на другой девушке. Prabhupada said, тоже на женатой, на другой женатой. Prabhupada said, Harisho, go ahead. The devotees were very shocked. Преданные были в шоке. Prabhupada, how could you say like that? И они сказали, Шрила Прабхупада, как вы можете так говорить? Prabhupada said he was going to do it anyway. Шрила Прабхупада сказал, он бы все равно так поступил. At least this way he doesn't make such an offense. Но, по крайней мере, таким образом он не совершает оскорбления. Once my Guru Maharaj, he said that the sadhu doesn't really cheat. И однажды мой Гуру Махарадж сказал, что в действительности саду не обманывает. He's not conscious of that. То есть он не то, что он сознательно это Sadhu делает. always wants to help everyone. Саду в действительности хочет помочь каждому. But Krishna speaks to the sadhu. Но Кришна говорит саду. And Krishna will inspire the sadhu to act in a certain way or to speak in a certain way. И Кришна вдохновляет саду действовать определенным образом и говорить определенные вещи. And ultimately, we only cheat ourselves. И в конце концов обманываем мы сами себя. But even that cheating is also mercy. Только мы сами себя обманываем. И даже этот обман является милостью. I remember one devotee, he came to my Guru Maharaj. Я помню, один преданный обратился к моему Гуру Махараджу. Guru Maharaj, I want to get married. Гуру Махарадж, я хочу жениться. It's a very common thing. Это обычная вещь. And Guru Maharaj said, yes, you marry this girl. И Гуру Махарадж сказал, да, вот можно на девушке He was жениться. so happy, yes, Gurudev. И он был такой счастливый, Гурудев дал мне свою And милость. Guru Maharaj told me, he spoke later in class, and he said, Baba, she will make you cry. И позже на лекции он сказал, Баба, она заставит тебя плакать. And she did too. И она это сделала. She really made him cry. И она реально заставила его But плакать. that was Guru's mercy. И это была милость Гуру. Let him cry. То есть пусть он Let плачет, him suffer. пусть он страдает. It's a different kind of mercy. Это другая разновидность милости. It's a kind of mercy if a child wants to touch the fire. Это разновидность милости, когда ребенок хочет прикоснуться к The огню. parent says, don't touch the fire, you're going to burn yourself. И родители говорят, не прикасайся к огню, ты обожжешься. I want to touch the fire. Но я хочу прикоснуться к Okay, огню. touch the fire. Ну хорошо, давай. And touch the fire. И он касается, и And you'll never do it again. вы больше этого никогда не сделаете. It's also mercy. Это также милость. It's another kind of mercy. Другая разновидность милости. Both are mercy. То есть обе категории — это все милость.
But we want the kind of mercy we'd like to please Gurudev. Но мы хотим ту разновидность милости, то есть мы хотим удовлетворить Гурудева. So understand these two things, kripa and vanchana, mercy and cheating. Поэтому нам нужно разобраться, что такое крипа, что такое ванчана, что такое милость, что такое обман. I'm going to stop here because they have to set up for this festival. Мне нужно здесь остановиться, потому что они будут готовиться к фестивалю. Thank you all so very much for sitting through all this. Спасибо всем большое. Srila Prabhupada ki, Да. Samaveda Bhaktabinda ki, Да. Gaur Premanandi, Hare Hare Bol. Vancha Kalpadrubhishcha.